Jazakallah Khair, Maulavi SM Silmi Bari. And the next item on our program is the welcome speech by the President of the Board of Trustees of Masjidul Jamiah, Mr. T.F. Ain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. On behalf of the Board of Trustees and the Working Committee, I wish to extend a very warm welcome to all of you for gracing this occasion on the foundation stone laying ceremony of the Masjidul Jamiah. It's a joyous occasion, it's a historic occasion and a milestone in this 150-year-old mosque. Just for some of you who may not be aware as to why Masjidul Jamiah is also called the Malay Military Mosque. What is the connection? It goes back to the time of Governor Frederick North, when there was a Ceylon Rifle Regiment. And the Ceylon Rifle Regiment was composed mostly of Malays, some of Indonesian origin, some of Malaysian origin, because the British had a lot of faith in their functioning as good soldiers. Then the time came around 1864 where they thought we no longer need a regiment and they wanted to disband the regiment. So at that time 6 senior people got together and formed what was called a General and Pensioners Fund. They said, we want a masjid of our own. And what they did was, they wanted each and every soldier to contribute 1 rupee. So it was also called the Rupee Fund. With the collection from the soldiers and donations from others, they collected 2,500 rupees and they purchased this 15 purchase of land. That was the beginning. Since then, we had developments taking place in 1911 and then in 1921, this took place. Now, we as responsible individuals in the administration and affairs and the affairs of the mosque, we were delighted and happy when in 1994, the family of Adwat Sinalebe, who were resident at this point here, number 7 Java Lane, donated, gifted their property, which was almost 10 purchase, to the mosque. We were so happy, we were so relieved that a family was gifting their property to the mosque. So, in our mind, with the 10 purchase from this property of number 7 Java Lane and the 15 purchase that we had here, with 25 purchase, we could put a proper building. So with all the genuineness, anxiousness and enthusiasm, plans were drawn to build a new masjid. Then what happened? The UDA said, well, we have the city, Slave Island City Development Program. For the moment, we have to wait till things settle down. Ladies and gentlemen, Saudaris, from that time onwards, we have been in and out of the Urban Development Authority, meeting so many people, wanting to know, because before you put a building, you need to know what the footprint is. You can't just put a building. And to date, despite meeting the Director Generals, Chairman, Directors, Senior Ministers, making our appeal through MMCs, the fact of the matter remains, to date we have had no confirmation that the 10 purchase that was available is available to the mosque. That is the reason for the delay, because lots of people have questioned us in the sharing what's happening. Because we cannot put up a building unless we have the footprint to which to build on. So, the Board of Trustees and the Working Committee took a bold decision, irrespective of whether we are going to get this land or not. As you know,
The land was taken for the roadway. So we said, there's some land behind, can you please give us? He said, we will consider. So nothing was happening, and therefore a bold decision was taken with Allah's help. If there is benevolence, let us get some land at some point of time. If not, we will start building on the 15 verges. So that is our plan now, to build on the existing land that we have. If we are going to get that land at some point of time, we can expand. So our program now is, inshallah, to build a masjid with the floor area of what it is and going up 5 stories high. Because with the, as mentioned earlier, the increasing congregation numbers, we need to provide more modern facilities. But the most important thing I want to say is, we are mindful that with all these high-rise buildings coming up and these apartments coming up, there is going to be an issue when there's a janaza. And therefore, we are very keen to provide a proper janaza service in this masjid. So, inshallah, with generous donations from all of you and others, we hope to begin construction as soon as we get the proper approvals from the authorities. I also want to mention, in all humbleness, this is a very poor mosque. We have no regular income. Whatever monies that are being spent in the administration by way of salaries and other expenses is from subscriptions and donations. We have no big bank accounts to show. And while I'm speaking to you, we are starting with minimum. But we are wholly confident with Allah's help that donors will step in and provide the necessary funds for the building. So once I'm appealing to all of you from the bottom of my heart, whether it's 100 rupees, whether it's 1,000 rupees, whether it's a bag of cement, whether it's a pipe, if you can donate, it'll be a wonderful thing, because Allah will bless all of you. When we build a masjid, Allah finds a place for us in paradise. So terima kasih, thank you, Micham Nandri. I hope that all of you will get together and help us build this mosque. Thank you very much. Jazakallah khair. For the benefit of the congregation, I invite Mr. Azhar Salahuddin to translate the President's speech in Sinhala. Assalamu alaikum. Garu Sabavenga Magi Kamitu Sabapatitumaginda Ming Mage Aram Mage Vitaragneve Java Lane Military Mosque Masjidul Jamiah Military Mosque King Arima Ogolanta Mama WhatsApp Marging direct call කරලා කියලා තියෙනවා කිසිම ಜಾති ભેදයකින් තොරව අපගේ ඇරයුම ලබාගෙන මෙතනට පැමිණි සියලු දෙනාටම මගේ හෘදයාංගෙම ස්තුතිය පුද කරන අතර කොම්පඤ්ඤි වීදියේ ප්‍රදේශයේ සියලුම මස්ජිද් වලින් පැමිණි අපගේ ආරාධිත අමුත්තගෙන්ද ස්තුතිය පුද කරන අතර මම කෙටි පණිවිඩයක් තමයි ඔයගලන්ට දෙන්නේ අපගේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ඔයගලන්ට නිවේදනයක් කරා ජාවලින් මස්ජිදුල් ජාමියා මිලිටරි මොස්ක් කියන්නේ ඉතිහාසගත පල්ලියක්. ඔයගලන් දන්නවා අවුරුදු 150කට වැඩි මෙම පල්ලිය අද මාෂා අල්ලා අද ඉතිහාසගත දිනයක්. ඒ කියන්නේ මාෂා අල්ලා කියලා අපගේ මෙම මස්ජිදුල් ජාමියා අපගේ විතරක් නෙවෙයි මේ සියලු දෙනාගේම උත්සාහයෙන් ඔයගලන්ගේ සහයෝගයෙන් අද තට්ටු 5කට ඒ කියන්නේ මහල් 5කට නැංවීමට දැන් අපිට හැකි වී තිබෙන බැවින් ඒකත් හැකි වී තිබුණා කියලා කියන්නේ ඔයගලන්ගේ සහාය අපිට අවශ්‍යයි. ඔයගලන්ගේ සහාය නැතුව අපිට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඔයගලන්ට දන්නවා ඇති අපගේ නම්බර් 7 නම්බර් 7 ජාවලින් කියන්නේ ඒ දවස්වල ඉතිහාසගත ස්ථානයක්. නම්බර් 7 ජාවලින් ඒ දවස්වල මස්ජිදුල් ජාමියායකට එම පුද්ගලයාට අපිට කියන්න බෑ මේ කාලේ පොඩි පොඩි ඉඩම් වලටත් ගා ගන්න අවස්ථාවලට මිනිස්සු ඉන්න අතර ඒ දවස්වල එම උත්තම පුත්‍රයා අප මෙම මස්ජිදුල් ජාමියායකට මෙම ඉඩම අපිට ඩොනේට් කරලා තියෙනවා. ඒක මහඟු අවස්ථාවක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගනි මේ ඉඩමට මොනවද වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් සමහර කට්ටිය මෙතන ආනවා මෙච්චර කල් කමිටිය මොනවද කරේ? මොනවද වෙන්නේ මේ පල්ලියට? සමහර කට්ටියට දන්නේ නැති දේවල් උගක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක අපේ කමිටුව කතා කරා. ඔයගොල්ලන් වෙනුවෙන් අපි සටන් කරා මේ පල්ලියට හොඳ දෙයක් කරන්න. අපි සියලු දෙනාමර දැන් මුල් තැන තබලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් දන්නවා
මේ පර්චස් 10 කියන ඉඩම අපි ඉන්ෂාල්ලා දැන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක කතා කරලා අපිට කොහෙන් හරි මේ පර්චස් 10 තැන පල්ලිය පිටිපස්සෙන් හරි අප පල්ලියට ලබා දෙන මේ ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලලා සිටලා තියෙනවා. ඉන්ෂාල්ලා අල්ලාහගේ පිහිටෙන් අපිට ඒක කහිර වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේ පල්ලියක් අදනවා කියන්නේ ඉතා පහසු තත්වයක් නෙවෙයි. විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි අපිට මෙම ඉදි කරගෙන යන්න. ඔයගලන්ගේ සහාය නැතුව අපිට කරන්න බෑ. රුපියල් 50කින් 10කින් 100කින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ආකාරයකින් අපිට සහයෝගය දෙන්න. සමහර කට්ටියට මම හිතනවා මුදල් දෙන්න කැමති බට් අතට දෙන්නේ නැහැ එමත් තියෙනවා. කාවත් ඔයගලන් වංචා කරනවා කියලා හිතන්න එපා. ඒකවත් අපි ඔක්කොම මුස්ලිම්. අපි ඔක්කොම අල්ලාහගේ දරුවෝ. මේ පල්ලි වලට කවුරුත් වංචා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉන්ෂාල්ලා පල්ලියට කියලා account එකක් open කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් අපි එම account එකත් ඔයගලන්ට leaflet මාගෙන් දෙයි. ඔයගලන්ට පුළුවන් සතකින් හරි රුපියලකින් 10ක් 15ක් 20ක් 100ක් 200ක් දෙන්න පුළුවන් නැති බැරි කවුරුත් මෙතන නැහැ. ඉන්ෂාල්ලා ඔයගලන්ගේ සහයෝගය අවශ්‍යයි මෙම පල්ලිය අපි ඉදිරියට කරගෙන යාමට. ඒ නිසා මම හිතනවා ඉන්ෂාල්ලා ඔයගලන්ගේ සහයෝගයෙන් අප මෙම පල්ලිය අද දවසේ මුල් ගල තැබුවාට පස්සේ ඉන්ෂාල්ලා ඔයගලන්ට මේ අවුරුද්දකින් අර දෙක ඉන්ෂාල්ලා මම දන්නේ කොච්චර කාලයක් ඇයිද කියලා. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ සහයෝගයෙන් අපිට මෙම පල්ලිය ඉදි කිරීමට ඔයගලන්ගේ සහයෝගය ලබා දෙන මෙන් ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමින් මහගේ කතාව මෙතනින් අවසන් කරමි. ස්තුතියි.